Please come to the stage. நீங்க அனௌன்ஸ் பண்ணுங்க சார் வருவாங்க. எல்லா நண்பர்களுக்கும் மாலை வணக்கம். இந்த நிகழ்ச்சியை ஒரு சாதாரணமாக கொண்டு போகலான்னு நினைக்கிறோம். அதனால் தமிழ்லையும் இங்கிலீஷ்லையும் கலந்து பேசினா ஒரு நமக்குள்ள ஒரு உத்வேகம் பிறக்குன்றதுனால தமிழில் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். நிகழ்ச்சியை இன்னும் கரெக்டாக 5 மணிக்கு நாம் தொடங்க இருக்கிறோம். இந்த நிகழ்ச்சி இந்த தொடக்கத்துக்கு முன்னாடி சின்ன அறிமுகம். என்னுடைய பேர் பஞ்சாட்சரம். ப்ரௌட் அலுமினஸ் ஆஃப் விவேகா. Did my 1971 to 80 BSc, MSc, PhD in chemistry. After that, I didn't have a chance to enter into the college as a faculty member. That way I was forced to kick out. But still I am proud that I come back to the college since 1971. Continuously till today, I am coming to the college to do something to the college. Let us start the program with the prayer. I request our alumni, Dr. S. Muthu, MA Sanskrit 1991, and also HOD of Sanskrit department in our college. Dr. Batrinath, MA 2001, Philosophy department, faculty member, to render the prayer song. Thank you. Harihi Om. Sahana bhavatu, sahanau bhunaktu, sahaviryankaravavahai, tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shantihi. Pitasi lokasya characharasya Tvamasya pujyasya gururgariyan Natvasamostyabhyadika kutonyo Lokatrayepya pratima prabhava Tasmat pranamya pranidhayakayam Prasadaye tvamahamisha medyam Piteva putrasya sakheva sakhyuhu Priya priyayarhasideva sodum Asato ma sadgamaja Tamasoma jyodirgamaja Mrityorma amritanggamaja. Om Shanti Shanti Shantihi. Sthapakaya cha dharmasya sarvadharmaswarupine avatara varisthaya Ramakrishnaya te namaha. Jananim Sharadam Devim Ramakrishnam Jagadgurum Patapadme Tayo Sritva Pranamami Muhurmuhu. Namashriyati Rajaya Vivekananda Suraye Satchit Sukhaswarupaya Swamine Tapaharine. Harihi Om. நன்றி. அடுத்ததாக ஆண்டு நிறைவு, அதாவது 1946 தொடங்கப்பட்ட நமது கல்லூரி இன்றைய தினம் 80 வருடங்களை வெற்றிகரமாக ஒரு 80,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மேலே அலுமினை உருவாக்கி இருக்கிறது. அதில் பெருமையாக சொல்லக்கூடியது, நான் கெமிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட்டுங்கிறதுனால அதை பெருமையாக சொல்லக்கூடியது, 1961 எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி ப்ரொஃபஸர் வெங்கட சுப்பிரமணியம் கிறிஸ்டின் காலேஜ்லேருந்து இங்கே வந்து ஆரம்பித்த போதிலிருந்து 1990 இந்த 3 டிகேட்டில் பர்டிகுலராக நான் சொல்லக்கூடியது 150க்கும் மேற்பட்ட கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே யூஎஸில் இருக்காங்க. நான் யூஎஸில் இருக்கிறதுனால தைரியமாக சொல்கிறேன். அவ்வளோடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அந்த ஆதரவுகள்லையும் இங்கே இருக்கிற இந்தியாவில் இருக்கிறவங்களும் சேர்ந்து நம்ம பல விஷயங்களை நம்ம காலேஜுக்காக பண்ணியிருக்கிறோம். அந்த பெருமையோடு
இந்த 80வது வருஷத்தில் நம்ம கல்லூரியில் இருக்க எல்லாருமே சேர்ந்து நம்முடைய அலுமனை நண்பர்கள் சேர்ந்து நடத்தக்கூடியதுன்றதுக்கு நம்ம ஒரு தொடக்கமாக an annual meet we do it every year November. There is no change in that. Third Saturday of every year, just before the Christmas holiday, we do that annual day. We always expect 400, 500, 600 people. This year we are expecting more than 1,000 to do it in our cricket ground this year to accommodate everyone, because December climate is very good for us to be having outside in open air. But now because of the so heat and all, at least I can able to see that. இதில் ஒரே ஒரு சின்ன வருத்தம் என்னன்னா, நாங்கள் ஒரு கூகுள் ஷீட்டில் ஃபார்ம் பண்ணி இதில் ஏதோ ஒரு ஐடியா கிடைக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி சின்ன ஹாலில் ஒரு 200 கெப்பாசிட்டி ஹாலில் பண்ணணுன்றதுக்காக 148 பேருக்கு மேலே அதில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இன்னைக்கு வந்திருக்கிறது இதுவரை எங்களுக்கு கிடைத்த தகவல் பிரகாரம் இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டேபிள்லேருந்து 90 பேர் தான் வந்திருக்கிறதா தகவல் வந்திருக்கு. மேபி இனிமேல் வருவாங்களா, அந்த ஹீட்னால பயந்து போய் வீட்டில் இருக்காங்களான்றதும் தெரியாது. இருந்தாலும் இதில் ஒரு குறிப்பிடக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா, ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா 1957 இருந்து 1987, 1990க்கு அப்புறம் படித்தவங்க ஒருத்தர் கூட இல்லை. அப்படின்னா அவங்களும் அலுமினை இல்லையா? எல்லாருமே அலுமினை. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அந்த ப்ரௌட் ஆஃப் விவேகா, நம்ம விவேகா அப்படிங்கிற ஒரு அந்த தோரணை 55-60 வயசுக்கு மேலே இருக்கணும் தான் வருமா? அதுதான் நிதர்சனமா? அந்த உண்மைக்கு என்ன அர்த்தம்னு எனக்கு புரியாமல் இருக்கு. 60 வயசுக்கு மேலே நம்ம ரிட்டையர் ஆகிட்டோம், அதனால நமக்கு ஒரு ஏதோ ஒன்று நம்ம படித்த கல்லூரிக்காக ஏதாவது செய்யணுன்ற ஆர்வத்தில் நம்ம செய்கிறோம். அது வேற விஷயங்கள் இருக்கு. சாமிஜி அவருடைய ப்ரெசன்டேஷனில் என்னென்னலாம் இதுவரை அலுமினை பண்ணியிருக்கு, என்னெல்லாம் அலுமினை இன்னும் பண்ணணும்னு மேனேஜ்மெண்ட் எதிர்பார்க்குதுன்னு சொல்ல போகிறார். அது நம்மளால் முடிஞ்ச வரை நம்ம செய்கிறோம். நான் யூஎஸ்ல இருக்கிறதுனால I could able to do lot of friends through LinkedIn to contribute. There are people to donate, people to contribute to multiple way, but they need the channel. What is the channel I can do? இந்த ஒன்றுத்துக்காக தான் செய்கிறோம். எனிகோ இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வந்திருக்கிறவங்க அத்தனை பேரையும் வரவேற்பதற்காக டாக்டர் எஸ் ராமநாதன், 1969 அலுமினஸ், he has come over here to welcome you all. Thank you. Well, Sadasiva Samarambam, Sankaracharya Madhyamam, Asmat Acharya Paryandam Vande Guru Paramaram. Yasyasmarana Matrena Namabhakti Prajayate Tam Namami Yatishreshtam Bodhendram Jagadgurum. Apara Karuna Sindham Jnanatam Santarupinum Sri Chandrasekhara Gurum Pranamami Mudanvaham. Na Punyam, na Papam, na Saukyam, na Dukkam, na Mantro, na Tirtham, na Veda, na Yajna. Agam Bojanam, Naiva Bojyam, Na Bhokta, Chitananda Rupa, Sivogam Sivogam. Pranams to my Acharyas, Gurus, respected Swamiji, revered guests of honor, alumni, faculty, and friends. Well, I'm happy to be here. I deem it as a pride and privilege to be part of this session where I've been asked to, make a welcome address, for which I thank my colleagues, my core committee members. Thank you. Well, with the deepest reverence, we bow at the feet of Bhagwan Sri Ramakrishna Paramahamsa, Holy Mother Sri Sharada Devi, and Swami Vivekananda, whose blessings consecrate this auspicious gathering, and with profound gratitude and joy, we extend a most heartfelt welcome to the revered Swamiji, Dhyana Kamyananda, presiding over the celebration, whose very presence blesses this occasion with spiritual grace and sanctity. Well, we extend a most earnest welcome to our distinguished guests of honor, Mr. T.S. Vijayaraghavan, IAS retired, Dr. P.V. Ramana, founder and chairman, ITM institutions, whose achievements in their respective fields reflect the finest ideals this institution has always stood for. We extend the sincere welcome to the luminaries, dignitaries, and invited guests who have graced this meet with their lively presence and prestige. We extend a most earnest welcome to our beloved alumni, the living testament of 80 years of Vivega's promise, who have returned today from every corner of the country in the world, carrying with them in their hearts the memory of red-gathered pathways, morning prayers, and classrooms that changed their lives. We extend most sincere welcome to our dedicated, inspired faculty members, whose quiet labor across decades has been the true engine of this institution's greatness. And finally, to our wonderful students, the living future of Vivekananda College, in whose eyes we see today the same spark of curiosity, energy, and aspiration
that lit up this campus on the inaugural morning of 21st June 1946. I welcome you all, one and all, to this grand celebration of 80 radiant years, years of learning, of service, of character, and of light, and invite you to join us in making this anniversary not merely a commemoration of the past, but a joyful and solemn rededication to the enduring vision of man making, character building, education that Swami Vivekananda gifted to this nation and to the world. A small preamble I would like to give. Imagine a young boy walking into the college for the first time. He is unsure, he is nervous, full of questions. Years later, he walks out, confident, purposeful, transformed. What happened in between? Well, this is the story of Ramakrishna Mission Vivekananda College. The founding mission, 1946, a time of uncertainty, but also hope. Missionaries asked, can education build a nation? And the answer was this institution, inaugurated by Sarvapalli Radhakrishnan. He said, true teachers are those who help us think for ourselves. That principle shaped generations all along. Let me take you there, 20 acres in the heart of Mylapore. But step inside and the world changes. You hear silence, you feel purpose. Incidentally, academic growth and alumni impact from a humble beginning to producing RBI governors, diplomats, civil servants, cultural icons. This diversity is not accidental, my dear friends. It is intentional because the institution believes education is not a specialization alone. It is a holistic development. The core philosophy at its heart lies a powerful idea. Religion not as division, but as unity. Inspired by Ramakrishna Paramahamsa, as many faiths, so many paths. This created not just educated individuals, but harmonious human beings. And modern relevance, today we speak artificial intelligence, innovation, disruption. But let me ask you, without ethics, what will technology become? This institution gives us the answer. Values first, knowledge next. Maybe I'll just give a small this thing. A dream in post-war Madras, that is the hopeful years after the Second World War. Legal luminaries and public-spirited citizens of Madras dared to dream a college where merit alone would open its gates. And on 21st June 1946, that dream became an institution, that is our college. The founding mission of the college was born out of collective resolve. Sir C.P. Ramaswamy Iyer, T.R. Venkatramana Sastri, and the untiring M. Subraya Iyer, men of law, learning, and conscience, laid its foundation with the conviction that education was the truest form of national service. And consecrated by future president on 1st July 1946, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, a philosopher, statesman, and future president of India, formally dedicated the college to the public. That a philosopher president consecrated an institution built on Vedantic wisdom and modern knowledge was entirely fitting. 20 acres of serenity in heart of Mylapore. 20 lush acres offer every student a rare urban gift, space to breathe, think, and be still. Generations of young men have walked through these three-line pathways, carrying with them something of that calm long after graduation. And again, modest beginning, magnificent trajectory. The college began with 339 students, 20 teachers, and 4 undergraduate courses. With a decade, student strength had risen nearly fivefold. What started as a modest venture became the Madras University's most distinguished affiliated college. I got lots to say because of the time. I'm just cutting short. Here we have illustrated icons, our great alumni. I would like to talk about T.S. Vijayaraghavan, IAS retired. He is alumnus PUC in 1957. Born on 28th November 1940, T.S. Vijayaraghavan completed both his pre-university and pre-professional engineering studies at Vivekananda College, Chennai, in 1957-1958 respectively. The institution instilled in him values of discipline, intellectual rigor, integrity, and service qualities he would carry as the moral compass of a remarkable career in public administration. Mr. Vijayaraghavan achieved an extraordinary academic distinction, 2 BE honors degrees from the College of Engineering, Guindy, 1 in electrical engineering, 1962, and 1 in mechanical engineering, 1963.
Very few have achieved this dual distinction. His commitment to science did not stop there. Anna University conferred on him a Doctor of Science, DSc, in 2000, honoring a lifetime engagement with advanced technical knowledge. All India ranked 2 in the IAS, securing All India rank 2 in the IAS examination, 1965 batch. Vijay Raghavan belonged to that rare generation of civil servants who brought deep engineering expertise into public administration. His Tamil Nadu cadre posting positioned him to drive industrial and technological transformation at a time when the state was charting its economic future. And he is the architect of Tamil Nadu's industrial infrastructure. As managing director of TIDCO, collector of Dharmaburi district, and long-serving chairman of ELCOT, he played a pivotal role in early industrialization and the installation of electronics and IT infrastructure in Tamil Nadu, laying foundation that later generation would build upon in the IT boom of the 1990s. At the national level, he served as secretary to the Government of India and in 3 critical portfolios: defense protection, petroleum and natural gas, and heavy industry and public enterprises. Perhaps his most defining achievement was steering the nationalization of the erstwhile Maruti 1981, the creation of Maruti Udyog Limited as public enterprises, a public sector enterprise, and the landmark Suzuki collaboration, an act that transformed India's automobile landscape and it has changed the complete landscape of generation. He served in his role under V. Krishnamurti, the visionary architect of this reform. A model of technocratic governance, Vijay Raghavan retired as Secretary to the Government of India, Chief Secretary, exemplifying technocratic governance through technical expertise for public good. He credits all his achievement to Vivekananda College for his values and has honored it throughout his distinguished career. Great, sir. Thank you. Well, coming to Dr. P.V. Ramana, he's an alumnus, intermediate in 1957. Well, from Mylapore to Andhra, the making of a scholar. Dr. P.V. Ramana's educational journey began at Ramakrishna Mission High School, T. Nagar, SSC 1955, followed by intermediate studies at Ramakrishna Mission Vivekananda College 1957. He graduated in electrical engineering from Andhra University in 1961, building a strong technical and scientific base that would underpin career spanning industry, academia, and institution building across the continent. After graduating, Dr. Ramana worked with leading organizations including Blue Star, Indian Oxygen, and the Star Group, gaining multi-sector industrial experience. In 1970, he moved to the United States, where he earned his MBA in 1974. He moved to United States and obtained a professional engineer certificate in thermal power, combining managerial acumen with deep technical expertise in energy systems, and is a CEO and corporate leader. Returning to India in 1975, Dr. Ramana served as managing director of TT Textiles Limited, TTK Group, and later as CEO of the Aditya Birla Group, two of India's most respected conglomerates. These roles placed him among the country's premier corporate leaders responsible for strategic direction, operational excellence, and large-scale institutional management at a formative period in Indian industry. And he is the founder of ITM Institute, university builder. In 1991, Dr. Ramana founded the ITM Institute, which has since grown. It's a family of 3 universities. Mind you, my dear friends, 3 universities in Mumbai, Raipur, and Baroda. This transition from corporate leader to institution builder reflects a rare commitment to education as a vehicle of national development, a vision that places him in the same tradition of service as the founder of Vivekananda College itself. An international honors and royal recognition. Dr. Ramana was awarded D.Litt. by Queen Margaret University, Edinburgh, in recognition of his services to academia, with singular distinction of receiving honor from the hands of Her Majesty Queen Elizabeth, patron of the university. He has also been conferred a prestigious Lifetime Achievement Award by the DNA and Stars of the Industry Group, recognizing his outstanding contribution to leadership, institutional development, innovation, and industry, academia, and collaboration. The complete achiever is a scholar, entrepreneur, social contributor. Dr. Ramana is a distinguished and experienced professional whose work spans teaching, research, administration,
and entrepreneurship, known for his integrity and commitment. Okay, good. Known for his integrity and commitment, he is widely recognized as an inspiring figure in academia and public life, reflecting the values of Vivekananda College. Welcome, sir. Well, with this, I would like to welcome all of you for this grand occasion. Thank you for the opportunity given to me. Okay, all the best. Do will take care. God bless. Thank you. Thank you, Dr. Ramanathan. Though it took a little bit more time, but okay, because we need to introduce our chief guest. They are our alumni, friends, 1957, and we are proud that they achieved such a top goal. Actually, Mr. T.S. Vijayaraghavan did intermediate 1957, first IAS, as far as we know, first IAS who studied in our college. We are proud that we want to say like that. If anybody want to dispute, okay. But at least as far as the audience here, he is our first IAS from our college. That is what. That way we are proud of that. We are proud of Viveka. The next one, Dr. P.V. Ramana, he is also same batch, but they were not remembering each other. 1957, they did PUC in this college, but he is now running from 1991 ITM institution, more than 250,000 alumni he produced. Okay, it is time for us. On behalf of alumni, we wanted to honor these two great alumni, our friend. Okay, I invite Mr. V. Krishnan, is 1973 BCom alumni and also chief coordinator of our core committee, to honor him with shawl. Next, I would like to request our another alumni, Mr. S. Ramesh Kumar, our financial controller of our alumni fund. He is 1979 BCom alumni, to honor with our gift from our on behalf of alumni. It is now time for our college management to honor these two guests. So on behalf of college management, I request Swamiji to honor these two guests. Thank you. The next one is addressed by Swamiji. What alumni he needs to do for the college? That's a long topic. 5 minutes is not sufficient. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Gurureva Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Salutations to the indwelling master. Prayers to him that he leads us all from darkness to light, from ignorance to knowledge, from death to immortality. The star-studded audience, the collective learning experience,
standing before which I feel extremely humbled and elevated at the same time. Thanks to everyone for coming and making your graceful presence amidst all your personal work and commitments. April 25, 2023, I stepped into this college, and that was after 31 years. 1992, I graduated, and 2023, I stepped in. The difference wasn't much because it had the same fragrance, it had the same appearance, it had the same vigor, and it was serving the same purpose. So that has been the trademark. The constancy in purpose has been the trademark of Ramakrishna Mission institutions. So I was really happy that what was once upon a time a place for a student became a place for the secretary, and skipping the staff part. You know, institutions which is 8 decades old is not something which we can steer easily. When you say steering, I remember a humor which my teacher told me, that it is, why do you know why a ship is called a she? It says that it is difficult to control either of them. That's why the ship is a she. But now she is there right in front of us, and I know the ship of Vivekananda College is in safe hands, because she knows what are all the difficulties, what are the complications, and what is the future of this institution. And it has become a kind of a daily prayer for me to listen from her, sitting at her holy feet, what is it that I should do next? And I have seen in the last 3 years that she keeps on reminding me, saying that thine, that means yours is to ask and mine is to fulfill. So I can see the promise which she has given, and she has been fulfilling it all through these 3 years. There were a couple of alumni and teachers who were in my office a little while ago, with whom I could share a few such incidences, how mother is listening to each one of the prayers which are heartrending and purposeful, and ultimately reaching for a larger good. So once I stepped in, I found there were a lot of things to do naturally, and unasked, I should say, when I visited DG Vaishnav College in the month of possibly May, one particular college I went in May, and found the systems and the processes, the facilities, all were, the latest and made best suited for the modern students' requirements. So coming back to the college, I was very thoughtful, saying that if we need to achieve that kind of a transformation, it would require a fortune. And it is not given to the frugal father which is in me to find out means by himself to bring out such a colossal transformation. So that was actually given as a prayer to the Divine Mother, Sarada Devi. And then since then, I find that there is a constant knock at my door. One or the other is every day coming and saying, Swamiji, can we do this to the college? Can we do that to the college? Panchaksharam came, Ramakrishnan came, Vivekanandan came. I can take almost every names in the Sahasranamam. Person bearing that name comes and says that Swamiji, we can do this to the college, that to the college. No, these proposals are not vain, hand-waving proposals. They are proposals with promises. And coming from well-meaning people, most of whom I'm seeing here have actually done that knocking. Every conversation I have had with people, many of you here, is ringing through my ears. And thanks to every one of you, I feel much reassured that the college is in the very safe hands. And the future is there before us to, make it a wonderful temple of learning
for the eager learners, for the eager students to come in the future. We are already started making difference by bringing in facilities, bringing in processes. But Swamiji at the end of the day says that the money and the resources are always there, but where are the men? Where are the men to lead the following? So I think that also will happen in the due course of time. So as we went about, we made a lot of changes to the science laboratories and particularly to the classrooms. You will be very happy to see, possibly that would have erased most of your memories. I have, sorry to say, I have changed those footprints and fingerprints. Now they are equipped with a lot of modernization. More than 25 classrooms out of 60 classrooms are equipped with the latest technology, with AI-enabled ICT facilities, thanks to the liberal contribution from the alumni, particularly from Mr. Varadarajan. He arranged through ONGC, and Hariharan from his personal business funding, and from Vivekam Trust from Panchaksharam, and led by Panchaksharam and 20 others. One, Mr. Lakshmi Narayana, who is running Tapas Trust. Tapas Trust requires a very important mention in this context. People give money. There is something called as a spiritual contribution, Nowadays, people conduct, japa yajnas. Can you give mantric contribution? Temples, holy places do that. And he has come forward and says, regularly we will conduct japa yajna on a timely basis. We have already done 6 japa yajnas in the college. And it is reverberating with it is only resonating, the spiritual vibration is only resonating. I can see that the jigsaw puzzle, the thing which was totally cluttered in my mind, each one is getting fulfilled, and each right person is coming and filling the jigsaw puzzle. I'm so proud and happy to be part of the transformation process. But still, the journey is quite long, because our prayers are going to be unending. Mother doesn't want our prayers to end. So she will always keep us in the state of want. And to say a few things which we are currently in need of, not to take advantage of the situation, but it's just that it gels well with the mood and the evening of introduction that Panchaksharam and Ramanathan has given us. It's just that, we are running a lot of projects in the college which are in dearth of funds. For instance, the noon meal scheme and the hostel, the free hostel that we are running. Over the period of time, this has become a big challenge for the college. So when I put forth this request to Hariharan immediately came up with a brilliant idea of matching donation. We launched that in the month of December, when we met last, sometime on 21st of December. So he said that every penny rupee contributed to these philanthropic activity of Ramakrishna Mission, which are flagship projects, started with a very holy intent couple of decades back. I don't want the small person to be a person who will put a stop to that. But we are trying hard, and then we will make it happen together. I think with redoubled energy, we will bring life into the process. And we are not only that, we are going to expand this philanthropy, so to say, out of utter humility. There's no pride in doing this, because it is a wonderful occasion for us to reach out to the last mile and make the person feel homely when he comes to this institution. Namely, I'm telling about those children who are seeking a bright future. And we have started a lot of departmental projects. For instance, biology, botany, we are starting a biotechnology project. And recently we have launched a new project on music production for visually challenged students. So that is something which is a area where our university, Vivekananda University, has done a sufficiently amount of academization for involving in an inclusive manner people with all kinds of disabilities. Ramakrishna Mission Vivekananda University is the first one to do that. So we are towing those lines and making a very economically viable and professionally enabling course, kind of a music production course. We are launching that. And many of these projects, which we will be continuously introducing and showcasing in our alumni portal, as well as through other media, is all of us to see, appreciate, and then encourage us, and then bring the like-minded people to support us in every way possible. So this evening, let it be an evening of reckoning, of binding our force and souls and prayers together to take the college forward. Thank you very much for this occasion.
Thank you, Swamiji. Next, I would like to invite Mr. T.S. Vijayaraghavan, alumni of 1957, to address our. Reverend Swamiji and my dear friends of Noble Touch, I am so happy to be here amongst you today. It is most necessary in life that we do not forget to pay to ourselves what is our debt. And that debt which I owe to myself is the inspiration which this institution gave me when I walked into its portal after education in a convent. The mind of man, you see where power lies, just before us in the script by Sister Nivedita. When I appeared for the interview in the IAS examination, this is not to talk of me, but just to make it pleasant this evening. The chairman's first question was, when was Swami Vivekananda born? I told him on the same day as myself. He was surprised. He said, what? I said, the 12th of the month. I was born on the 12th of the month, though it was really I was born on the 28th. This was the only lie which I have given in my official records. Then he asked me what was the name of Sister Nivedita. What was the original name of Sister Nivedita? I gave the name. You all know it, I gave the name. The man was impressed at that. Now to talk of what this institution did help me to. The important part of life is that there has to be a nobility of soul. All of us do not possess it, but each one of us strives to in his own measure. This institution did instill in me an absence of fear of authority. It did produce in me respect for authority, but not fear for authority. During the course of the interview, the next question was, I see that you were born in Tirupur. Why was there so much violence? A sub-inspector burnt and so much of turbulence. This was during the anti-Hindi agitation of 1965 when my interview was held in April, this month of the previous month, April 1965. No, I'm sorry, the interview was in February 1965. No, I was from Tamil Nadu. The chairman of the UPSC was a Bihari. The committee was loaded with North Indians. I do not know what happened, but I said, well, things got out of hand. Then he asked me, why did it get out of hand? I think I foolishly replied, the Prime Minister said the other day that it is an insult, a disgrace to the nation to have English as a language. The Home Minister said Hindi would be introduced more quickly now. This stirred the people. I really do not know what effect I had on that interview and what marks I was awarded on that account or what I lost on that account. But that reply, this institution prompted me to give. And that I am grateful to it for that. I do hope, Swamiji, I have not let the institution down.
Thank you, Mr. Vijayaraghavan. Though your speech is small time, but very crisp in what our alumni friends need to know. Now I request Dr. P.V. Ramana, another 1957 alumni, to address. Swamiji, Sri Vijayaraghavan sir, and other distinguished members of the Executive Council of the Alumni Association. It does give me great pleasure to be here today, and I enjoyed the whole of the day, including meeting with Swamiji, who grilled me over various stages of my life, and probably because of the number of adventures I had, we had to stop halfway because of lack of time. I am more accustomed to speaking to students and students accompanied by parents. You are also were students, you are now parents with students, with children studying in some places, various places. I am prompted to say 3 or 4 things. We have the Ramakrishna mission. Usually, sir, please pay attention here. Because what I'm about to say is of far-reaching importance for you if you were to serve your alma mater. If you don't want to serve your alma mater, you can simply forget what I say. Okay. There is a Ramakrishna mission. There is a group of students. And students on graduation automatically become alumni. Because whether you register them or not, all these years since 1957, I was proud to say I was a product of RKM, T Nagar, and Mylapore. The registration of an alumnus in the alumni database doesn't change your status. That is number one. Number two, what did this institution give me? If I say education, that would be wrong. You don't really get educated during the systems, educational systems that prevail in this country. What the mission gave me, is that a set of values which controlled my attitudes all my life. And I have learned one inherent basic core lesson that the right attitude leads to right action. And that the essence of our dharma is reflected in the set of attitudes that we carry throughout life. That is a single mantra which made me succeed in whatever adventure or misadventure that I have undertaken in my life. That is one. Second, as a role of alumni, what do we do? What do we think? What is our status? I will give a fitting reply to that in an inverted fashion. People ask a question. My driver asked me this question in the morning. So I want to go to Vivekananda College. Where is it? Where is Vivekananda College? Where is it? To give a logical answer to that, I was struck by the name Swamiji was given, christened rather, in English project, as Jnana Gamyananda. The path of knowledge which leads to an achievable goal of value and significance. If it is not, then Gamya is not. It is not a adaptable or significant Gamya.
Therefore, in the Vedantic fashion, we propose a premise and break it. So the premise is this. If all the students of this RKM mission Vivekananda College, by some stroke, forgot completely about Vivekananda College upon graduation and will never ever remember it in their life, where is Vivekananda College? Does it exist? Can you logically answer that question? That if every one of you had forgotten that there was a Vivekananda College immediately after graduation, does it exist? No, it does not exist. It is only a machine to turn out graduates and promptly forgotten. A college or institution exists only in our minds. When some events in our life as we go through and somebody congratulates you, an achievement, an honor, or a promotion, or an achievement, or a significant event, at that time, for a fleeting moment, you are able to sharing a cup of tea with your friend. I am here today because of what I learned. Where did you learn? Vivekananda College. At that moment, for that ephemeral second, college lives. And if it does not live in our minds, it does not live anywhere. Please understand this. This is, we are the sacred place where the college lives. Don't think you are giving back. No. You are still taking, you are still taking, you are still taking. Because, as I said, what I learned, I spent approximately 9.5 years in T Nagar, Ramakrishna Mission main branch, and another 2 years here. In these 12 years, what I took from RKM is paying me every single day of my life. What are you paying? You are not paying back anything. You cannot. That debt you can never ever pay back. So that's a fundamental thing I want to put in your hearts so that even small efforts to enrich the place which has given you your status in life that you have achieved, whatever little or great it might be. Okay. Starting in 57, Sir Vijay Raghavan sir, I was telling him, he represented the heights of sovereign representation in our country by representing the President of India in so many high status positions. But I could also reach a position of status and respect by any adventure that I can take, but merely following that one principle. Is it right? Is it right? That righteousness of daily life, only a mission can give you. College cannot give you. This is something that I want you to keep in mind. And the growth in quality and quantity and prestige of our alma mater is always something, because look at this. Can you personally benefit from whatever you do for the college now as an alumnus? You cannot. Whom does it benefit? Future generations, the community, the state, the nation. Colleges continue to breed leaders. Why? Because of the principles they adopt. Please remember, it is not because of the education they give. The education today can be sitting under a banyan tree with a good Wi-Fi network. You can get tons of education. You don't need a college to get one. Okay. You need a college. You need a set of teachers, gurus. You need something. Our universities, from the first day of founding, we have an unflinching principle. First hour of every student everywhere is spent in yoga.
Next half an hour spent in what we call self-discovery. We call noted speakers. Sometimes we ask students themselves to talk about yourself. What are you? What are you? What am I? Can any one of us stand up and say what I am? Very difficult task, sir. Extremely difficult task. But when you start questioning like that and make them question themselves, what am I? Then real education starts. And we had the distinction of the only university system in the history of India not having a students' union at all. Why? Because we discovered that except signing faculty checks, all other activities can be entrusted to student councils. All other activities except signing faculty checks, monthly payments, are handed over to student councils, self-regulated. They have to understand how the system works. They have to make it work. Understanding is one, making it work is something other completely. The third thing, uh, if I have a permission of Swamiji, our educational technology team has developed our own educational, what you call learning management systems, platforms. These are like Coursera, EdTech, Upgrade, call it anything, where a faculty can create his own curriculum, his own lecture series, assemble the materials, and put it on a local server, and preferably a local server with its own domain knowledge, so that it knows all about all the students and all the faculty and all the rooms and all the equipment which is available. And you can practically run an entire university on that. We run our more than 50,000 students group based on that learning platform. It is free. There is another platform attached to it called Let's Upgrade. All the technical subjects, what is known as computer science, computer technology, information technology, whatever, data science, AI, ML, deep learning, Python, this and that, there are hundreds of names. All these things, more than 100 programs set, is available free for learning. If you can spend the time, you at your age, retired, thinking, reading Hindi newspaper, having cup of coffee and having evening snack and going to sleep, if that is retirement. If you devote 1 hour a day, you can become an AI scientist in 6 months flat. I guarantee you. No question about it. That access to that platform called Let's Upgrade and a perpetual license we are granting legally. I will send the documents to Swamiji in short while. We are granting the license to RKM itself so that they can use it in all their educational institutions globally. And that's a perpetual license. The use of it and benefit depends on not on the machine, not on the license, but on the users and the trainers. Okay. The required capex is you already have most of it. You have the machine, you have the GPU, and you have the server. It has to be hooked up and tuned up, that's all. And the license is installed properly on that. It's an unlimited license, so that you can have 100,000 students are running on that platform. You may require bigger GPU set, but that is different. This is my contribution to this thing, for granting me the distinct honor of being present among you. Right? I hope that I've been rather blunt sometimes, which is my nature. As parents and as alumni, if you take this into your heart and start contributing, as I said, to yourself. Okay. Dr. Vijayaraghavan sir almost said it, paying back to yourself. If I can repeat your thing. Because the institution lives within us.
We don't think more of it, that's all. That's all. It still lives within you only. If you think in somewhere in Sivaswami Salai in Mylapore, that's not true at all because it is a pass. We are like train passengers in a railway Madras Central. The train stops here for 2 years and moves on, never to return. So whereas we are taking the college with us, wherever we go. If you view it that way, the role of a ex-student becomes that of a part and parcel, a constituent of the RKM educational system. Only you don't get a voting right, but you're still a constituent of that. You don't get a voting right, which Swamiji will be secretary. Other than that, you are the system itself. I view things rather differently. And one last thing. I wish there were more students here so that my message will go through. If an institution, so I address it as an institution, sets up an objective, and if it is achievable, if it is a jnana gamya nishitam, whatever it is, determination where this path of knowledge will end up in acquiring this if we are able to define it, that objective you should never ever let go of. You may fail 100 times. Rule in our colleges students is fail once, try 100 times. Fail 100 times, try 10,000 times. 10,000 is an important figure. Every artist, every musician, every vocalist learns to be Vidwan with not without spending more than 10,000 hours of sadhana minimum. Does any of us have done 10,000 hours of sadhana in any subject? No. Therefore, keep trying. Keep that set of objectives with you. Keep trying, keep trying, keep trying, keep trying. One day the path will open. And you'll find, yeah, I did not know this. I would have done it earlier. With that, what I am trying to say insidiously is this. Moment we retire, we stop setting goals for ourselves. Either personal growth objective or institutional growth objective or a community growth objective or improving the set of flats that you live in or improving your approach road, we don't set up our goals. Therefore, I propose little bit arrogantly an objective. I never ever want to retire. May Mata Bhavani take me. That is the only solution to make me retire. Thank you all for patiently listening to me. Stick. Newly acquired Hastabhushan. Thank you, Dr. Ramana. Sorry that I have to get down 1 minute to disturb this because not the distraction, because I got little bit excited. I thought we brought 2 alumni of 1957, correct? But I saw one guy, one person, just to say came and sitting in the first row is 1952. Mr. T.R. Balaraman, he is the son of Dr. Mr. Raghava Sastri, Department of Mathematics. He was the 3rd principal of our college. So we are proud to have him here and we wanted to honor him. I request Dr. Krishnan to place the shot. நான் அவரை கூப்பிட்டுருந்தேன். அவர் வர முடியாது, நான் கீழே விழுந்துட்டேன், எனக்கு உடம்பு சரியில்லை, நடக்க கூட முடியாதுன்னாரு. Thank you, Mr. Balraman, taking our invitation to come over here. You are the first, the oldest alumni in this auditorium.
Thank you. Thank you. So now for this part of the program, now vote of thanks. On behalf of the college faculty, I invite the principal, Dr. Kumaresan. First, I would like to thank executive members of alumni. They're given opportunity to stand Jambo ones. Many Jambo ones are sitting here. The retired professors are here. So thank you so much for your kind presence here. For Secretary Maharaj, they are given 5 minutes. For me, they are given only 2 minutes. So thank you so much. Academic head, so they are avoid panna mudila. So thank you so much. 50. Okay. Thank you, Maharaj. Thank you, Maharaj. Revered Secretary Maharaj. Today, Chief Guest Mr. T.S. Vijayaraghavan, IAS retired. Dr. P. Ramana, Founder and Chairman, ITM Institutions. Distinguished alumni, esteemed faculty members, and beloved members of Ramakrishna Mission Vivekananda College family. Good evening to all. It's given me immense pride and joy to welcome and thank you all to this memorable occasion of 80th year celebration of our Alumni Association, a reflection of a legacy of excellence. All we know, our institution has been committed for holistic education, shaping young minds not only academically, but also morally, spiritually, inspired by the ideal of Swami Vivekananda. At this significant moment, I wish to place on record our deep sense of gratitude to the Secretary of our college, whose visionary leadership and proactive initiative laid the strong foundation for the formation and growth of Alumni Association. His constant encouragement has transformed the Alumni Association into dynamic force that actively participates in the academic and developmental progress of the college. In the place, I would like to say one incident. So the many colleges in the city, the people easily can approach, they may not easy to approach secretary or principal. I one day I asked us, our Secretary Maharaj, why Maharaj, there is many places, so many restriction. But our colleges, people are easily entering into principal room and secretary room. Why Maharaj? Why don't we keep some restriction? They said immediately, sir, இது வந்து trust on Vivekananda. So Vivekananda மேல இருக்கிற அந்த இன்ஸ்டியூட் அவர் பேர்ல இருக்கிற ஒரு ட்ரஸ்ட். The people should ஈஸியா நம்ம அப்ரோச் பண்ணணும். நம்ம should not give any restriction. ஸோ அந்த மாதிரி அவ்வளோ அழகாக சொன்னார். ஸோ அந்த மாதிரி எவ்ரி ஒன் கேன் ஈஸிலி அப்ரோச் principal and secretary in this college, in such a great institutions. So thank you, Maharaj, for this. And another one, I also extend my sincere appreciation to the executive committee members of the Alumni Association, whose commitment, coordinations, and enthusiasm have made this event a great success. Your continued involvement reflects our deep-rooted bond with your alma mater. Our alumni are greatest ambassador. So really, the achievements across diverse field and testimony to strong foundation laid here. So great, the people are joined in alumni. They are doing a lot of great things to our institutions. One of the beneficiary, so my department, botany department. So our Maharaj said, so we are going to develop a biotechnology laboratory like that. But already all our classrooms are, so everything is renovated like international level. In some classes are, no. So then even
So some of the classes in the college, the smart classes are developed or renovated as a class. So smart room classrooms. So such a developments are achieved here because of the great people like you only. So many people are, wholeheartedly they are giving support to our institutions. Thank you so much for each and every one, great, their participation, so their contribution to this great institution. Thank you so much, dear alumni. So, okay. This evening, this evening, another one, karaoke musical program by team. Padarivom, Padarivom, Pariparivom, Padarivom. So may add joyful and cultural dimension to this celebrations. Thanks to the team also. As we come to the close of this wonderful occasion, I take this opportunity to express my heartfelt thanks to our distinguished guest of honor for gracing this event and inspiring us with their presence. I also thank all our faculty members, staff, and alumni for their support and participation in making this celebration truly meaningful and memorable. Let me conclude with the inspiring word of Swami Vivekananda. Everything is present in its cause, in its fine form. Everything is present in its cause, in its fine form. Thank you all for being part of this holistic celebration. Thank you. Thank you so much for your kind presence here. Thank you. In another 2-3 minutes, our light music program will start. That will be by Mr. Nageshwaran of 2004 BCom alumni, and his father also an alumni of Vivekananda College, 1972 BSc Chemistry. அங்கே தான் ஃப்ரண்ட்ல போட்டு அந்த ஃப்ரண்ட்ல அந்த பேக் ட்ராப் எடுத்துருவாங்க டக்குனு. நீ விடுங்க நாங்க பார்த்து
இங்க வச்சிடலாம். இது கீழே வச்சிருக்கேன், மறக்காம எடுத்துக்கோங்க. ஒரே நிமிஷம். இது நிறுத்தியாச்சு. அது டிஸ்கனெக்ட் பண்ணா இது ஒர்க் ஆகும். I request all the alumni to take your seat. Let us start the light music program. It is already 30 minutes late. Please take your seat. Please. Hello. Just 2 நிமிஷத்துல முடிச்சிடுறீங்க.
So please, by the time you guys are taking your seat for the to enjoy your light music program, I request Mr. Raghotaman to just have 2 words he wanted to say. Good evening, Swamiji, distinguished guests and friends. I am not an alumni of Vivekananda College. By accidentally, I walked into this college, inspired by Swamiji's invitation. And we have been working with Vivekananda College, like what one of the speakers said, on a vision 30 years from now, broken into modules. Like again, another speaker said, we want to make Vivekananda University a world-class university. And that we should be able to achieve maybe somewhere in the next 2 to 3 years in different steps. And between me, I'm a Rotary, I'm also in the Lions Club in significant positions. And we have committed to find resources for all the developmental activities, which I think Swamiji had said, and the principal had also talked about. We will really transform this entire university AI enabled and digitally driven. Thank you so much. ஒரே நிமிஷம். Hello, check, check. Hello, check. Good evening, one and all. This is Nageshwar. I'm a alumni as well. 2004 BCom pass out. Vivekananda College has definitely been very special to me. I'm an entrepreneur today. I run a music company called Padarivom Padiparivom. We started this in 2020. என்ன பண்றோம் அப்படின்னா we help people move from bathroom to green room. ஸோ பாடணும்னு ஆசை இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் கொண்டு வந்து ட்ரெயின் பண்ணி அவங்கள மேடை ஏற்றி அழகு பார்க்கறது தான் நாங்கள் ஒரு 5 வருஷம் 6 வருஷமாக பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ. Very happy to be back to Vivekananda College. Many people spoke about what we take away from the institution, right? Last 6 years, பாடறிவோம் படிப்பறிவோம் கோடி கோடியாக சம்பாதிச்சிருக்கோம் எஸ். நிறைய பேரோட பாப்புலாரிட்டியை சம்பாதிச்சிருக்கோமா எஸ் சம்பாதிச்சிருக்கோம். இதையெல்லாம் தாண்டி பாடறிவோம் படிப்பறிவோம் இஸ் நோன் ஃபார் வேல்யூஸ். வி ஆர் நோன் ஃபார் டிரான்ஸ்பரன்சி. நாங்கள் ஒரு காம்படிஷன் நடத்துகிறோம்னா கூட அந்த காம்படிஷனில் மார்க்ஸ் ஆர் கிவன் இன்ஸ்டன்டேனியஸ்லி, அங்கேயே எல்லாருக்கும் பார்க்குற அளவுக்கு. ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எங்கேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னா சத்தியமாக விவேகானந்தா காலேஜ் தான் வந்து. நான் இங்கே வந்து பேசணுங்கிறதுக்காக இதை நான் பேசலை. I'm also a soft skills trainer, and if you ask my trainees, wherever I go, I've always spoken about my school. Shankara School is where I studied, and Vivekananda College. I think the person I am today, the college has made me so. So values அப்படிங்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப லைஃப்ல இம்பார்ட்டன்ஸ் உண்டு, and I'm sure my friends will definitely vouch for it. அதுக்கு முக்கியமான காரணம் விவேகானந்தா காலேஜ் தான். செட் பண்ணுறதுக்குள்ள ஒரு குவிக்காக ஒரு 1 minute ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன். விவேகானந்தா காலேஜில் நான் படிக்கும்போது ஐ யூஸ் டு பிளே கிரிக்கெட். ஆக்சுவலி நான் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஃபஸ்ட்டு குருநானக்கில் தான் எனக்கு கிடச்சிது. வெயிட்டிங் லிஸ்ட் இருந்தால் விவேகானந்தா கிடச்சிது. இங்கே ஓடி வந்துட்டேன். நான் இங்கே கிடச்சோன்னே இங்கே வந்துட்டேன். ஆனால் பை த டைம் ஐ கேம் த செலெக்ஷன் வாஸ் ஓவர். ஸோ ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு பார்ட்டிசிபேட். ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு ஜாயின் த கிரிக்கெட் டீம். செகண்ட் இயர் செலெக்ஷனுக்காவது நம்ம போகலாம் அப்படிங்கும் போது ஐ காட் ஜாண்டிஸ் வந்துருச்சு எனக்கு ஆக்சுவலாக. ஸோ தேர்ட் இயரும் சில சேலஞ்சஸ், என்னால் கிரிக்கெட் ஆடவே முடியல இங்கே. என்னடா அது காலேஜ் விவேகானந்தா காலேஜ் கிரிக்கெட் டீமில் நம்ம ஆடலையே, ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் டீம்ஸ் எவ்ரிபடி நோஸ் அப்படி நினைக்கும் போது எனக்கு லீக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு விவேகானந்தா ஸ்டூடெண்ட் மூலமாக ஒரு சீனியர் மூலமாக கிடச்சி நான் இங்கேருந்து வெளியில் போனோன்னே ஆக்சுவலாக ஆடினேன். ஐ பிளேட் லீக் ஃபார் அபவுட் 3-4 years, ரைட்? அண்ட் இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி I saw Mr. Divakar. I think he's also an alumni here. Mr. Divakar was here. I think he has left. So he runs something called as SIFM அப்படின்னு, School of Indian Film Music அப்படின்னு ஒன்று ரன் பண்ணுறாரு. 2019 I conducted a huge event. அந்த ஈவெண்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்பான்சர் பண்ணது அவர் தான். அவர் விவேகானந்தா காலேஜ் எனக்கு அன்றைக்கி தெரியாது, இன்றைக்கி தான் எனக்கு தெரியும். ஸோ சம்வேர் விவேகானந்தா காலேஜ் ஹஸ் பீன் பிளெஸ்ஸிங் மீ. அதை தாண்டி இங்கே காலேஜில் இருக்கும்போது ஒரே ஒரு வருத்தம் இருந்தது. ஏன்னா நாங்கள் வந்து இந்த இன்டர் காலேஜியட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் போயிட்டு சினிமா பாட்டு பாட முடியாது.
இங்கேருந்து அனுப்ப மாட்டாங்க எங்களை சினிமா பாட்டு பாடுறதுக்கு. ஸோ பாடினா ஸ்லோகம் தான் பாடணும், இல்லை கர்நாடிக் மியூசிக் தான் பாடணும். ஸோ அந்த ஒரு வருத்தம் இருந்தது, நம்மளால விவேகானந்தா காலேஜில் 3 வருஷமுமே நம்மளால பாடவே முடியலையேன்னு. யூனிவர்ஸ் ஹஸ் blessed us. Today we are singing some cine songs inside Vivekananda College. I think that's something which we are definitely blessed with. இதுதான் எனக்கு தோணிச்சு, அதை நான் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன். ஸோ யூனிவர்ஸ் இஸ் பியூட்டிஃபுல் that it keeps blessing you with the right things, and Vivekananda College has definitely been a big blessing for me. And thank you so much, Krishnan sir, for bringing me back here to where I belong. Thank you so much. இந்த டீச்சிங் இஷ்யூஸ்லாம் இருந்ததுனா தான் நிறைவாக நடக்கும் எந்த ஒரு ப்ரோக்ராமுமே. Bluetooth power off. ஓகே, ஸோ ப்ளூடூத் கனெக்ட் ஆகணும், அது இது ஒரு இஷ்யூ இருக்குது. அது முன்னாடி நான் குயிக்காக எங்கள் பாடறிவோம் படிப்பறிவோம் பற்றி சொல்லிடுறேன். வாட் எவர் யூ see here on this banner, இது எல்லாமே எங்கள் பிஸ்னஸோட பார்ட். ஸோ we run பாட்டசாலா, பிபி பாட்டசாலா, where we teach Carnatic music, Hindustani music, and in 2020 we were the first institute to introduce cine songs as a curriculum. So light music நாங்கள் கரிக்குலமாக ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதை தாண்டி ரியாலிட்டி ஷோ ரியாலிட்டி ஷோ ட்ரைனிங் ஒன்று பண்ணுறோம். ஸோ லாஸ்ட் 3 to 4 இயர்ஸில் ஜி சரிகமப்பா இல்லை சூப்பர் சிங்கர், இது எங்கே பார்த்தாலுமே இந்த ரியாலிட்டி ஷோஸில் டாப் 10ல் அட்லீஸ்ட் தேர் ஹஸ் பீன் ஒன் ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் பாடறிவோம் படிப்பறிவோம் விச் வி ஆர் ஆல்வேஸ் ப்ரவுட் ஆஃப். அண்ட் அதை தாண்டி வி ஆல்சோ ரன் அ மெம்பர்ஷிப். எப்படி ஒரு ரோட்டரி இருக்கோ அந்த மாதிரி வி ஹாவ் அ பிபி மியூசிக் மெம்பர்ஷிப், பிபி பேல்ஸ் அப்படின்னு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 26 கண்ட்ரீஸ்ல ஒரு 450 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க, போத் ஹூ பார்ட்டிசிபேட் வர்ச்சுவலி அண்ட் ஹூ ஆர் அவைலபிள் physically here in India. So in the ecosystem la da in the bathroom to green room gets completed. So bathroom singers ku teach பண்றோம். டீச் பண்ணா மட்டும் போறாது இல்லையா, பாடணும் இல்லையா. அவங்க பாடுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை அந்த பி கியூப் ஸ்டுடியோஸ்ன்னு பார்க்குறீங்க பாருங்க. வி ரன் ஸ்டுடியோஸ் ஹியர் இன் சென்னை. வி ஹேவ் 3 ஸ்டுடியோஸ், ஒன் இன் மடிப்பாக்கம், ஒன் இன் சாலிகிராமம் அண்ட் another one in அண்ணா நகர். பெங்களூர்ல ஒரு ஸ்டுடியோ இருக்கு, கோயம்புத்தூர்ல ஒரு ஸ்டுடியோ இருக்கு. வி ஹேவ் அ ரெஜிஸ்டர்ட் கம்பெனி இன் சிங்கப்பூர். ஸோ இந்த கரோக்கே மீட்ஸ்லாம் ரெகுலராக நடத்தி அந்த ஸ்மால் ஆடியன்ஸ்க்கு முன்னாடி அவங்க பாடுற இன்ஹிபிஷன்ஸை வி ரிமூவ். அண்ட் ஒன்ஸ் தட் ஹேப்பன்ஸ், அட்லீஸ்ட் இந்த ஸ்டேஜ் ஃபியர் அப்படிங்கிறது ஸ்லோலி இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வேனிங் ஆஃப். அண்ட் தென் ஒன்ஸ் இன் 3 months வி கண்டக்ட் மெம்பர்ஸ் கான்சர்ட்னு ஒன்று நடத்துகிறோம். வி ஹையர் அ பிளேஸ் வேர் வி ட்ரெயின் தீஸ் பீப்புள் டு சிங் வெல் ஆன் த ஸ்டேஜ் அண்ட் கிவ் தெம் ஸ்டேஜ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஸோ அதுதான் எங்களோட பி கியூப் ஸ்டுடியோஸ். இந்த ஜாமலாங் வாங்க இஸ் ஆர் கரோக்கே ப்ரோக்ராம்ஸ். அண்ட் அதை தாண்டி வி ஹாவ் அபவுட் 4 மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் இன்டர்னலி இன் ஆர் டீம். அதில் ஒரு பையன் இப்போ எங்களோட ஈகோ சிஸ்டம்ல டெவலப் ஆகி மகாசேனா அப்படின்ற ஒரு படத்துல டிசம்பர்ல எஸ் மேட் அ டெபு அஸ் அ மியூசிக் டைரக்டர் ஆஸ் வெல். ரைட், ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் அது எங்களுக்கு. ஸோ இந்த மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் மூலமா வி கம் அப் வித் அவர் ஓன் இண்டிபெண்டன்ட் சிங்கிள்ஸ், ஆல்பம்ஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ வி கம் அப் வித் அவர் ஓன் இண்டிபெண்டன்ட் சிங்கிள்ஸ், கவர் சாங்ஸ். அது எல்லாமே எங்களோட ரெக்கார்டிங் ஸ்டுடியோஸ்ல. ஸோ எங்களோட ரெக்கார்டிங் ஸ்டுடியோஸ் வந்து சாலிகிராமம் மடிப்பாக்கத்தில் ரெக்கார்டிங் ஸ்டுடியோஸும் இருக்கு. அங்கே கிட்டத்தட்ட இது வரைக்கும் ஒரு 50 படத்துக்கு டப்பிங் இல்லை ஒரு பிளேபேக்
போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் இது எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ வித் காட்ஸ் கிரேஸ் வி ஆர் டூயிங் வெல் தேர் ஆஸ் வெல். அண்ட் வி ஆல்சோ ஹேவ் சம்திங் கால்ட் as a PQ band. PQ band is our own orchestra. We keep conducting grand public concerts. 30th of May, we are conducting a concert in Coimbatore with SPB Charan, super singer Priyanka, Srinisha, Anupa Anto from Z Sarigambappa, Hriday from current year's super singer. இவங்களெல்லாம் வச்சு we are conducting a mega concert. Most importantly, whatever public shows we do, we definitely attach it to charity. For example, in 2023, we sang for 108 continuous hours in சென்னை இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட். சென்னை ஏர்போர்ட்டுக்குள்ளே பாடியிருக்கிற ஒரே ஒரு கரகாட்டக்கார கோஷ்டி நாங்கள் தான், வேற யாருக்கும் அங்கே பர்மிஷனே கிடையாது. ஸோ 108 மணி நேரம் 4.5 நாள் தொடர்ந்து வந்து ஒரு செலிபிரிட்டி கூட கிடையாது. அதில் எல்லாருமே அமெச்சூர் சிங்கர்ஸ் அண்ட் சிங்கர்ஸ் லைக் அஸ் who are not celebrities but we are professional singers for almost 20-25 years. நாங்கள் மட்டும் பாடி we raised 18 lakhs of funds for breast cancer screening equipments. So this is one of our success stories actually. ஸோ இந்த வருஷமும் நாங்கள் 30th of May கோயம்புத்தூரில் பண்ணுற ஷோ வந்து இட் இஸ் வித் ரோட்ரி கோயம்புத்தூர் வெஸ்ட் அண்ட் த ப்ரொசீட்ஸ் ஆர் கோயிங் டுவர்ட்ஸ் செட்டிங் அப் ஸ்டெம் லேப்ஸ் இன் ஸ்கூல்ஸ், இன் அண்டர் ப்ரிவிலேஜ் ஸ்கூல்ஸ்க்கு ஃபண்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் இவெண்ட்டையும் பண்ணுறோம். இதையும் தாண்டி we have also done something called as துளிர், அதோட சீக்வல் இங்கே பண்ணுறோம். துளிர் இஸ் டு பிரிங் அவுட் டேலண்ட்ஸ் ஃப்ரம் டவுன் ட்ராடன் கம்யூனிட்டிஸ்லேருந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி டேலண்ட்ஸை வெளில கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக ஒரு இனிஷியேட்டிவ், அது இந்த வருஷமும் பண்ணுறோம். 2022 பண்ணோம். அப்போ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஆக்சுவலி பார்ட்னர்ட் வித் அஸ். வி வேர் ஃபீச்சர்ட் இன் ஆல் த நியூஸ் சேனல்ஸ் அண்ட் ஸ்டஃப். ஸோ வாட் எவர் we do definitely ensure that there is a cost attached to it. And even that trait, I think definitely it has come from Vivekananda College. I remember I just paid 3,000 rupees of a fees to complete my BCom. No other college it is possible in this country is what I feel. Thank you so much for that. அதுக்காக நான் நல்ல ஸ்டூடெண்டாலாம் இல்லை சார், காண்டனேஷன்லாம் கட்டினேன். படம்லாம் பார்க்க போகல, பார்ட் டைம் ஜாப் நான் இங்கே இருக்கும்போதே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ அந்த 12 to 1 லஞ்சுக்கு அப்புறம் நான் காலேஜுக்கு வந்ததே கிடையாது. ஒரு ப்ரொஃபஸர் ஜான்வரியில் கேட்ட, தம்பி நீ யாருப்பா அப்படின்னு கேட்டேன். சார் நான் தான் அந்த 3395 ரோல் நம்பர் அப்படின்னு. நீதானாப்பா, இவ்வளோ வருஷம் காணும், இவ்வளோ மாசமா உனக்கு காணுமேப்பா அப்படின்னு. ஸோ அதனால் ஐ ஹாவ் டு தேங்க் விவேகானந்தா காலேஜ் ஃபார் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ். பட் நீங்கள்லாம் நான் பாடணுங்கிறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஃபைனலாக அருண் வந்து எல்லாத்தையும் சார்ட் அவுட் பண்ணிட்டாரு நம்புவோம். செக் இசை கேட்டால் புவி அசைந்தால் அது இறைவன் அருளாகும். ஏழாம் கடலும் வானும் நிலமும் என்னுடன் விளையாடும். இசை என்னிடம் உருவாகும், இசை என்னிடம் உருவாகும். கேட்டால் புவி அசைந்தாடும் அது இறைவன் அருளாகும். என் பாடல் கேட்கும் விருந்தாகலாம், என் பாடல் நோய் தீர்க்கும் மருந்தாகலாம். என் மேன்மை இறைவா உன் அருளாகலாம். என் மேன்மை இறைவா உன் அருளாகலாம். எரியாத தீபத்தில் ஒளி வேண்டினேன், எரியாத தீபத்தில் ஒளி வேண்டினேன். ஏழாம் கடலும் வானும் நிலமும் என்னுடன் விளையாடும். இசையிடம் உருவாகும், இசை என்னிடம் உருவாகும்.
விழியோடு விளையாடும் ராகங்களே, விளக்கேற்றி உயிர் காக்க வாருங்களே, கனலேந்தி வாருங்கள் தீபங்களே, கனலேந்தி வாருங்கள் தீபங்களே, கரைந்தோடும் நோய் என்னும் பாவங்களே, கரைந்தோடும் நோய் என்னும் பாவங்களே. கத்தும் கடலலை ஓடி ஓடி வரும் முந்தன் இசையுடன் ஆடி ஆடி வரும் தீபங்களே, எந்த இசையனை பாட கேட்ட பின்னும் இன்னும் வரவில்லை செய்த பாவம் என தீபங்களே, கண்ணில் கடல் வர பாட வேண்டும் என மின்னல் ஒளியுடன் 100 பாடல் வரும் தீபங்களே, 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 தீபங்களே. இசை கேட்டால் புவி அசைந்தாடும், அது இறைவன் அருளாகும். தேங்க்யூ so much. ட்ராக் வந்து கண்ணா பின்னான்னு சொதப்பிடுச்சு. பட் இருந்தாலும் ஒன்ஸ் அந்த பாட்டை ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா பாடணும், அப்படி பாடி முடிச்சிடணும் அப்படிங்கிறது எங்களோட ஒரு சங்கல்பம் மாதிரி. ஸோ வி ஷுட் நாட் ஸ்டாப் இட். ஸோ அதனால ஜஸ்ட் ஃபினிஷ் த சாங் வித் வாட் எவர் த ட்ராக் வாஸ் டூயிங். ஓகே, ஸோ ஹியர் வி ஹேவ் சம்ஒன் ஹூ இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஸ்பெஷல் டு அஸ். நாங்கள் பாடறிவோம் படிப்பறிவோம்ல ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கக்கூடிய ஒரு சிங்கர், somebody who has been growing really well through the ecosystem of பாடறிவோம் படிப்பறிவோம். She is a fantastic talent. இந்த மாதிரி ஒரு டேலண்ட் நீங்கள் பார்க்குறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம், டு பி வெரி ஆனஸ்ட். நான் இதை பற்றி பேச வேண்டாம், அவங்க பாடும்பொழுது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும். அண்ட் we are very happy to welcome Manasi Menon. வணக்கம், என் பேர் மானசி. எனக்கு மியூசிக் நல்லா பிடிக்கும். எல்லோரும் இந்த பாட்டு கேட்டு பாருங்க.
வந்துரும். Next one, என்ன வரல அது லோடா தெரியல ஏன் வரலன்னு தெரியல. ஒரு 100 பாட்டு முடிச்சுட்டு போகலாமா? இல்ல நெக்ஸ்ட் இது ஆல் போலவே ஏன் ப்ளே ஆகல இது போடுறேன், பால் போல போடுறேன். போலவே
நாளை எந்த வேலை பாட்டு ஓடி வானிலா இந்த எந்தன் தலைவன் எல்லை கண்ட வானிலா தந்தலே தனிமை கண்டு நின்று போய்விடு ஆட்டந்தலே தனிமை கண்டு நின்று போய்விடு. தேங்க்யூ. எப்படி இருந்தது குழந்தையோட பாட்டு? சுப்ரீம்லி டேலண்டட் அண்ட் நிஜமாவே நாங்க நினைக்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நாங்க ஒரு 20-25-30 வருஷமா பாடிட்டு இருக்கோம். பட் அந்த பொண்ணுக்கு இருக்கிற பர்ஃபெக்ஷன் இன்னி வரைக்கும் வரல. So much to learn from that girl and we are so very proud of Manasi. So it's time to call another alumni of Vivekananda College. குடும்பமே அலுமினி தான். ஏன்னா எங்கள் அப்பாவும் வந்து இந்த காலேஜில் படித்தவர் தான். கெமிஸ்ட்ரி படித்தார் அவருங்க, பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி. வே பேக் இன் 1972 பாஸ் அவுட் அவர். கிரேட், வெரி நைஸ் டு பி பேக் அஸ் அ ஃபேமிலி ரெப்ரசென்டிங் alumni of Vivekananda College. எங்கள் சித்தப்பா, அதாவது அப்பாவோட சித்தப்பா இல்லையா? Srinivasan, RV Srinivasan, Economics Department. And thanks, Mr. Panjaksharam. Without you will not be here. Thank you very much. Last picture right there. Irkara. Yes. எனக்கு சித்தப்பா வர்றார். ஸோ அந்த காலத்து பாட்டிலேயே மேல் டூயட் அப்படின்னா இந்த பாட்டை பாடாம இருந்திருக்கவே மாட்டாங்க யாருமே. இது என்ன பாட்டு சொல்லுவாங்கன்னா அதேதான். அது அப்பாவும் பையனும் பாடுறது தான் ரொம்ப பொன்னொன்று கண்டேன் பெண்ணங்கு இல்லை என்னென்று நான் சொல்லலாகுமா? என்னென்று நான் சொல்லலாகுமா? நடமாடும் மேகம் நவநாகரீகம் அலங்கார சின்னம் அலை போல மின்னும் துள்ளி வரும் வெள்ளி நிலா, துள்ளி வரும் வெள்ளி நிலா, விண்ணோடு விளையாடும் பெண்ணந்த பெண்ணல்லவோ சிந்தேன் கண்டேன் வந்தேன் பொன்னொன்று கண்டேன் பெண்ணங்கு இல்லை என்னென்று நான் சொல்லலாகுமா? நான் பார்த்த பெண்ணை நீ பார்க்கவில்லை, நீ பார்த்த பெண்ணை நான் பார்க்கவில்லை.
என் விழியில் நீ இருந்தாய், என் விழியில் நீ இருந்தாய். நீ இன்றி நான் இல்லை, நான் இன்றி நீ இல்லையே. சென்றேன், கண்டேன், வந்தேன், பொன்னொன்று கண்டேன், பெண்ணங்கு இல்லை, என்னென்று நான் சொல்லலாகுமா? என்னென்று நான் சொல்லலாகுமா? Thank you. வரம் தரும் வசந்தமே, எனக்கு தானே, எனக்கு தானே. இனிக்கும் தேனே, எனக்கு தானே. வானில் போகும் மேகம் இங்கே யாரை தேடுதோ? வாசம் வீசும் பூவின் ராகம் யாரை பாடுதோ? தன் உறவுகளை மெல்லிசையாக தன் உணர்வுகளில் வந்து கூடாதோ? இவை நாளும் பாடங்கள், சுகமான வேதங்கள், இவைகளிடமாலை பூக்களே, புதுச்சோலை பூக்களே, கோடைக்கால காற்றே, குளித்தென்றல் பாடும் பாட்டே.
உறவுகள் தொடக்கதை, உணர்வுகள் சிறுகதை, ஒரு கதை என்று முடியலாம், முடிவிலும் ஒன்று தொடரலாம், இனியெல்லாம் சுகமே. உன் நெஞ்சிலே பாரம் உனக்காகவே சுமை தாங்கியாய் தாங்குவேன். உன் கண்களின் ஓரம் எதற்காகவோ ஈரம், கண்ணீரை நான் மாற்றுவேன். வேதனை தீரலாம் வெண்மேகமே, புது அழகிலே நாம் இணையலாம், உறவுகள் So a twist to that song. So originally அப்படியே போகாம this is something which I arranged. You know, off late I've started learning music composition as well. So compose பண்ண ஆரம்பிச்சேன். So நான் செஞ்ச ஒரு டிஃபரெண்டான ஒரு ட்ராக் யூஸ் பண்ணிப்போம். Anyways, so yeah. So அடுத்த பாட்டு நம்ம போவோம். என்ன அப்படின்னா ஸ்பீக்கர் அமுங்குது ஏன் அப்படின்னு தெரியல. நமக்கு டெஸ்டிங் பண்றதுக்கு ஒரு 15-20 minutes ஆகும். பட் we didn't have that privilege today. ஆனா நம்ம குயிக்கா ஆரம்பிச்சிட்டோம். So இருந்தாலும் ஓகேவா? Are you all still enjoying? Yeah. Thank you. Okay, great. So அடுத்தது வந்து எவ்வளவு பேர் எம்ஜிஆர் ஃபேன்ஸ் இங்க? யார் எம்ஜிஆர் ஃபேன்ஸ் இல்ல? ஸ்வியூல போட்டுக்கலாமா? ஸ்பியூலையும் போட்டாச்சு. ஸ்பியூலையும் இப்படி தான் வருது. அது do the wiring. நீ தானே பார்க்க போற. இல்லைன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. தனியாக போயிடலாம். அப்படிதான் வருதா? சரி, இதுல போட்டுரு. ஸ்பியூல்ல போடு. அதுல பெட்டரா வருதா பாரு. இல்லைன்னா டெஃபினட்டா வயரிங் தான் இஷ்யூ.
ஸ்மியூல்ல வந்து அந்த இந்த மெட்லி போடு, இளையராஜா மெட்லி. இளையராஜா மெட்லி புக் மார்க்ல வச்சிருக்கோம் பார். அப்படியே அது ஸ்கிரீன்ல கரெக்டா ஓடிச்சுன்னா அப்படியே மாத்திடலாம் லிஸ்ட், அவ்வளவுதான். நம்ம ஸ்பீக்கர்ஸ் ஒயர்ஸ் எல்லாம் நம்ம காலேஜ் வருது, மிக்சர் வந்து எங்களோடது. கனெக்ஷன் கொடுத்ததுல ஏசியா போன ஆயிடுச்சு. தேடிக்கு வந்து நாங்கள் செக் பண்ணுவோம், அதுக்கு எல்லாம் கரெக்டாக தான் வேலை செஞ்சுது. இருந்தாலும் பரவாயில்ல, வீல் கம் பேக், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. இதெல்லாம் இருந்தால் தானே அப்போதான் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். என்ன சார் அப்படி சொல்றீங்க? அது தப்பான காரத்துக்காக ஞாபகம் வச்சுக்காதீங்க சார். உங்களை பார்த்தோன்னா அவரு வேற இங்க இருக்கிற ஆடியோ கொஞ்சம் சந்தோஷமா கிளம்பிட்டாரு. நீங்க பார்த்துக்கோங்க சார். ஓகே, ஸோ ஒரு எஸ்பிபி மெட்லி ஒன்று போயிட்டு அப்புறமா நம்ம திருப்பி எம்ஜிஆர் பாட்டு பாடலாம். ஸ்பீக்கர்ஸ் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணி issues with the speakers. ஒரு வாட்டி நம்மளோட குளோபல் சொல்யூஷன் ஃபார் ஆல் டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம் ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க.
சரி அவங்க ஏதாவது செட் பண்ணிட்டோம். அது வரைக்கும் நம்ம ஒரு பாட்டு வந்து அன்பிளக்டா பாடுவோம். எது நமக்கு இதை நம்பிக்கிட்டு சரி, என்ன பாட்டு பாடணும் சொல்லுங்க சார். நீங்க சொல்லுங்க சார். நீங்க தான் அன்னைக்கு 1332 பாட்டு சொன்னீங்க. அந்த பாட்டு ஏதாவது ஒரு பாட்டு இன்னைக்கு சொல்லுங்க. சுவாமிஜி, சுவாமிஜி உங்களுக்காக ஜர்னி ஜர்னி.
திவ்யமாகி வந்த லிங்கரூபிணியே மூகாம்பிகையே பல தோத்திரங்கள் தர்மசாஸ்திரங்கள் பணிந்தே துவழும் மணிதே திரங்கள் சக்தி பீடமும் நீ ஆ, ஆ, சக்தி பீடமும் நீ சர்வமோக்ஷமும் நீ சக்தி பீடமும் நீ சர்வமோக்ஷமும் நீ சக்தி பீடமும் நீ சர்வமோக்ஷமும் நீ ஜகத்காரணி ஜகத்காரணி பரிபூரணி ஜனனி 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 ஜனனி
ஓகே, குயிக்காக ரெண்டு மெட்லிஸ். ஒன்று வந்து எம்ஜிஆர் மெட்லி as we promised, and ஒன் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சாங்ஸ் வச்சு ஒரு மெட்லி. கண்டிப்பாக சார், உங்களுக்காகவே சார். ஸோ இப்போ எம்ஜிஆர் மெட்லி போயிடலாம். நானா அது நடந்து விட்டா, நான் ஆணையிட்டால் அது நடந்து விட்டா, இந்த ஏழைகள் வேதனை படமாட்டா, உயிர் உள்ளவரை ஒரு சொந்தம் இல்லை, அவர் கண்ணீர் கடலிலே விழமாட்டா, அவர் கண்ணீர் கடலிலே விழமாட்டா. ஒரு தவறு செய்தால் அதை தெரிந்து செய்தால் அவன் தேவன் என்றாலும் விடமாட்டேன். ஒரு தவறு செய்தால் அதை தெரிந்து செய்தால் அவன் தேவன் என்றாலும் விடமாட்டேன். உடல் குழைக்க சொல்வேன், அது விழைக்க சொல்வேன், அவர் உரிமை பொருட்களை போட மாட்டேன். நான் ஆணையிட்டால் அது நடந்து விட்டால் இங்கு ஏழைகள் வேதனை படமாட்டா, உயிர் உள்ளவரை ஒரு துன்பம் இல்லை, அவர் கண்ணீர் கடலிலே விழமாட்டா, அவர் கண்ணீர் கடலிலே விழமாட்டா. நேர்மை உண்டு ஓடு ராஜா, நேரம் வரும் காத்திருந்து பாரு ராஜா, அஞ்சி அஞ்சி வாழ்ந்தது போதும் ராஜா, அஞ்சி அஞ்சி வாழ்ந்தது போதும் ராஜா, நீ ஆற்று வெள்ளம் போல் இடிந்து ஓடு ராஜா. நெஞ்சம் உண்டு நேர்மை உண்டு ஓடு ராஜா,
நேரம் வரும் காத்திருந்து பாரு ராஜா. என் உள்ளம் என்னும் ஊஞ்சல் அவள் உலவுகின்ற மேடை. என் உள்ளம் என்னும் ஊஞ்சல் அவள் உலவுகின்ற மேடை. நான் பார்வை தீண்டும் இடமோ அவள் பருவம் என்னும் மோடே. அதை கேட்டு வாங்கி போனாள் அந்த கண்ணி என்னமானாள். நான் காற்று வாங்க போனேன் ஒரு கவிதை வாங்கி வந்தேன். எம்ஜிஆர் பாட்டில் வந்துருச்சா சார்? உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டில் வந்துருச்சா? ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் மெட்லி, அதுவும் ரிக்வெஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான். Sir, it is a great troupe, and I think we didn't give you enough time. Something we were overshot in the in our program actually. We always believe that whatever தடைகள் எல்லாமே வந்து ஒரு நல்லது நாங்க என்னைக்குமே பிலீவ் பண்ணிருக்கோம். ஸோ எந்த ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்கும் பொழுதும் ஒரு சின்ன தடைகள் இருக்கதான் செய்யும். ஸோ இந்த வயர்ஸ் அதான் நம்ம சவுண்ட் இன்ஜினியர் வந்து இருந்தாருன்னா நமக்கு ப்ராபபிலி would have been easier for us. இங்கே அங்கே போனதுனால அதை நம்ம மேனேஜ் பண்ணலாம், அவ்வளவுதானே தவிர எங்களுக்கு எந்த ஒரு வருத்தமும் கிடையாது. வெரி வெரி ஹாப்பி சார். நம்ம சொந்த வீட்டுக்கு வந்து நம்ம சாப்பிடுறாங்க சார். So we are very very happy to be doing this. It is a great evening actually. We had a good gathering. We had about 150 or 170 people registered, but I think only 120 people turned up here. That too on a CSK match evening is good. And now I think it's 7:30 it starts. Yeah. So it is a nice evening that we celebrated the 80th year in Alumni Association now, and we had a good music also from you, and Manasi sang very well. We appreciate her to grow bigger and bigger with you, and you did this medley was nice. Like I think that was fast, and you were able to cover a lot of songs. No, it was very nice actually. So that communicates. Maybe you want to do Shivaji songs also like that. Let us thank you with shawl and this. One second. நான் இல்லாமல் அவன் இல்லை. ஸோ எங்கள் டீமோட மினி எஸ்பிபி, ஏதாவது இந்த ஒரு படத்தில் வரும், என்ன படம் வந்து சிங்காரவேலன் படத்தில் வரும், ஏதாவது எங்கள் டீமில் எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லையும் கை வைக்கிற ஒரே ஒரு ஆள் அவர் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி எங்கள் டீமில் வந்து எல்லா விஷயத்தையும் செய்கிற ஒரு ஆல்ரவுண்டர். அவரோட ஸ்டோரி இஸ் வெரி இன்ஸ்பைரிங். He joined as a student of பாடறிவோம் படிப்பறிவோம் in 2022. Then he joined us part-time ஒரு ரோல்குள்ளே வந்தார். He is one of the directors of the company today. So it's a beautiful journey. And பாடறிவோம் படிப்பறிவோம்ல எனக்கு கிடைச்ச ஒரு அருமையான ஒரு நண்பர், உயிர் நண்பன் அப்படின்னு நான் கண்டிப்பாக சொல்லலாம். ஏதாவது கண்ணை மூடிண்டு இவனை என்னால் நம்ப முடியும், அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்டு. ஸோ அருண் பிரசாத் இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் சிங்கர், நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க. அண்ட் இந்த பாடறிவோம் படிப்பறிவோம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு மூல காரணம், ஏதாவது நான்
சினிமா மியூசிக்கில் இருக்கேன். 1996 நான் ஆர்கெஸ்ட்ராலாம் பாடிட்டு இருக்கேன். ஈவன் டுடே ஐ டோன்ட் பிலீவ் ஐம் அ கிரேட் சிங்கர். ஐம் ஸ்டில் லேர்னிங் அ லாட். இஃப் ஐம் லேர்னிங், மை லேர்னிங் ஜேர்னி கண்டினியூஸ். இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் கப்புள் ஆஃப் பீப்புள். ஒன் இஸ் சுஷ்மிதாய் அப்படி நாங்கள் சொல்லுவோம். என்னோட இசைத்தாய். என்னோட வயசு தான், ஸோ வாடி பொடி தான் கூப்பிடுவேன். பட் இருந்தாலும் ஷீ இஸ் மை குரு. அண்ட் இன்னொரு guru from whom I'm learning every single day. This guy has more than 20 years of experience in Carnatic music. He's been researching on Carnatic music for nearly 20 years. எதுவுமே கண்டுபிடிக்கல, ஆனால் எப்போ கண்டுபிடிக்க போறாருன்னு தான் தெரியல. அது கண்டுபிடிக்காம இருக்கிறதா ரிசர்ச். And he's a patent holder as well in music. I request Ramachandar Kaushik, again one of my best friends. If music has blessed me with a lot, and these two are those blessings as well. Ramachandar Kaushik. And then the star of the evening, wherever we go, we ensure that we take Manasi along because she is an incredible talent. ரொம்ப நிறைய பேருக்கு வந்து மியூசிக் பிடிக்கும், ஆனால் மியூசிக்கு சில பேரை தான் பிடிக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு பர்சன் இஸ் மானசி. மியூசிக்கு மானசியை ரொம்ப பிடிக்கும். தேங்க்யூ ஸோ மச் மானசி. அண்ட் சார், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் இன்வைட்டிங் அஸ். நீங்கள் இல்லைன்னு நாங்கள் ஒரு கான்சர்ட் பண்ணோம், அதுக்கு வந்து ஃபுல் கான்சர்ட்லேயும் அவர் எங்களுக்காக இருந்துட்டு போனார். ஸோ இது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்துக்காக பண்ணோம். அகெயின் டென்டல் அலைன்மெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் ஸ்பெஷல் கிட்ஸ், அவங்களுக்காக அதை பண்ணோம். அதில் த ஹீரோஸ் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம், ஒன் வந்து வாஸ் மானசி, தி அதர் ஒன் வாஸ் வாவ் கார்த்திக். வாவ் கார்த்திக் இஸ் அன் ஆர்டிஸ்டிக் சைல்ட், பட் இஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் சிங்கர் டுடே. இவங்க 2 பேரோட லீடில் அந்த ப்ரோக்ராம் நடந்தது. வி கலெக்டட் 1,20,000 rupees and we were able to contribute for 3 kids for their dental alignment to be done. அதுக்கு வந்து ஃபுல்லாக இருந்துட்டு போனார். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார், இட் மீன்ஸ் அ லாட். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் டாக்டர் கிருஷ்ணன், அவர் இல்லாமல் நாங்கள் இல்லை. ஸோ எங்களுக்கு சார், இந்த மாதிரி நான் சீரியஸாக உங்ககிட்ட ரொம்ப இமோஷ்னலாக நான் பேசினது இல்லை. அதனால் நான் இப்போ நான் சொல்கிறத நம்பாமல் இருந்துடாதீங்க. ஏதாவது எனக்கு பின்னாடி ஒருத்தர் உட்காந்துட்டு இருக்கார், அவர் பேர் யுவராஜ் சார். பாடறிவோம் படிப்பறிவோம்ல என்ன சம்பாதிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு, நல்ல மனுஷங்களை சம்பாதிச்சிருக்கோம். எனக்கு அப்பா மாதிரி அவர். Sorry, I'm getting emotional. Krishnan sir of the Bardaragu. I've earned a lot in life. These are my people. Thank you. Sorry. We thank Mr. Venkatraman from the bottom of our heart. Please come to the stage, sir. He is from Philosophy Department. Of course, he has an affection because of his earlier connection with it. Thank you, Mr. Venkatraman. Thank you, sir. Okay, now I'll like to propose a vote of thanks. It has been a great evening. I think all of you should enjoy, and definitely Padarivam Padiparivam has given us a very nice evening today. We are grateful to them, of course. So we want to thank Mr. K. Ravi of 1972 Philosophy Alumni, who has been kind enough to sponsor the refreshment for the program. Mr. Venkatraman, of course, who has now come, 99 Philosophy Alumni, who sponsored the waters. And the DTC of the college, who has been very kind enough and have been supporting throughout till today, from the day we started our alumni activities, for the technological support everywhere and right through. Mr. Nageshwaran and group for the excellent evening today, who has given us an opening that he has been doing a wonderful job by encouraging differently able children. And that's not an easy task. I know the difficulty of bringing up a differently able child because I'm a parent of a
differently able child also. So that's difficult. So hats off to them. The college management has been very kind enough for the alumni activities. Swamiji and his team, whole management has been very, very kind enough, and we are very thankful to them. And I'm sure with their support, we will be able to grow and contribute more to the college and the current students, develop them to the expectation of the management. And the faculty of the college who have been kind enough to come and encourage us, they should also be thanked. The Mr. Ramesh Kumar and Mr. Gopalakrishnan, faculty of the chemistry department, who have been a pillar of support in today's activities. And last but not the least, two NCC cadres. Unfortunately, I missed the names of those two NCC cadres. They have also been very helpful in conducting some of the activities of the program. And last but not the least, all the participants, alumni who gathered here and motivated us to do more programs like this. So thank you all. Thank you very much for the kind support given to us. We expect that all of you will continue to support all our activities and enjoy one more song from Nagendran. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. The only thing I would like to say is that these kids are enormously able. Actually, they are not definitely able, they are enormously able. நமக்கு தான் அளவுக்கு ஒரு ஷார்ப் மைண்டும் இல்லை, கற்றுக்கிறதுக்கான எபிலிட்டிஸ் அவங்க அவங்க கற்றுக்கிறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா, அண்ட் she'll be upset even if one note goes wrong. ஸோ அந்த ஒரு நோட்டு தப்பா போகுது அப்படிங்கிற புரிதல் வர்றதுக்கே பல வருஷங்கள் ஆகும் அந்த சிங்கருக்கு. அந்த குழந்தைக்கு அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு. Enormously talented, அதான் கண்டிப்பா சொல்லுவேன். I think, blessed to have Manasi part of our team. சார், நீங்க ஏன் தோஸ்து அந்த பாட்டு பாட சொல்லியிருந்தீங்க, அதனால நான் கண்டிப்பா பாடுறோம். ஆளே இல்ல பெல்லு அப்படிங்கிறாங்க. ஆளே இல்லை, பாடிடலாம். சார் சொல்லுங்க சார். கண்டிப்பா போயிடலாம். கண்டிப்பா பாடிடலாம் சார். नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे तुम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे तुम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे உடம்புக்குள்ள பூச உப்ப கூடம் பக்க வச்சு காய
ஜூலை பிறக்கும் ஜூனியருக்கும் சீனியருக்கும் கல்லூரி வாசல் எங்கும் ராகிங் நடக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மனமோ நந்தவனமே ரோஜா இருக்கும் முள்ளும் இருக்கும் நட்புக்கு ராகிங் கூட பாறை வடுக்கும் நண்பனொருவன் வந்த பிறகு விழித்தோடலாம் முன்னும் சிறகு அதுக்கு எல்லை உண்டு நட்புக்கில்லையே வரலாம் இன்பம் வரலாம் நண்பனொருவன் வந்து பெறலாம் கல்லூரி மற்றக்கில்லை முற்றுக்கொள்ளியே ஓ முஸ்தபா முஸ்தபா டோன்ட் வரி முஸ்தபா காலம் நம் தோழன் முஸ்தபா டே பை டே வாழ்க்கை பயணம் டே பை டே மூழ்காத ஷிப்பே ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் முஸ்தபா முஸ்தபா டோன்ட் வரி முஸ்தபா காலம் நம் தோழன் முஸ்தபா டே பை டே வாழ்க்கை பயணம் டே பை டே மூழ்காத ஷிப்பே ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் lot coming to Vivek. யூனிவர்ஸ் ஆல்வேஸ் ஹேஸ் ஆன்சர்ஸ் ஃபார் யூ. நிஜமாவே நான் யோசிச்சது தான் நான் சொன்னேன். ஏன்னா நம்ம விவேகானந்தா காலேஜில் நம்ம பாட்டது கிடையாது. நான் அதிகபட்சம் தமிழ் தாய் வாழ்த்து தான் பாடியிருக்கேன். ஸோ அதனால பாட்டது கிடையாது அப்படின்னு யோசிச்சிருக்கேன். கிரிக்கெட் ஆடினது கிடையாது யோசிச்சிருக்கேன். காலேஜில் வெளியில் போகும்போது எல்லாமே எனக்கு கிடைச்சது. கண்டிப்பாக திஸ் பிளேஸ் இஸ் டிவைன் அண்ட் டெஃபினட்டாக இந்த இடத்துக்குன்ற சானிட்டி எதுக்குமே அப்போல் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்ற எண்ணம் எங்கள் எல்லாத்துக்குமே உண்டு. ஏன்னா நேற்று கூட வியாட டிஸ்கஷன் இந்த பாட்டு பாடலாமா அந்த பாட்டு பாடலாமா அப்படின்னு. இப்போ கூட சில பாடல்கள் வேண்டாம், அந்த வார்த்தைகளுக்காக வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we had to filter it down because it means a lot. This case means a lot personally for me. Thank you so much for this opportunity. And ரெண்டு பேர் பாடுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. ஸோ அவங்களை கூப்பிடலாம். வாங்க சார். நாங்கள் ஒரு பாட்டு பாடலாமா அப்படின்னு கேட்குறீங்க. நீங்களாம் பாடணுங்கிறதுக்காக நாங்கள் பாடல்கள் படிக்கிறது. இது சர்க்கிட்ல போட முடியுமா? வெறும் ட்ராக் ஒன்றா போதும் இல்லையா? நீ பார்க்கணுமா? பார்க்கணும் இல்லை பார்க்கணும். ட்ராக் அதில் வச்சிருக்காரு, ஸ்மியூர்ல இல்லையா? இதில் ஏன்னா அங்கே கனெக்ஷன் அங்கே இருக்கு. ப்ளூடூத் இருக்கா? அந்த ப்ளூடூத் தான் ஒர்க் ஆகாது. இல்லை இதை எதாவது போட முடியுமா? திருப்பி காத்தால 6 மணி கூட முதலே தான் ஆரம்பிக்கிறது பிரச்சனை.
பணிவிழும் மலர்வனம் உன் பார்வை ஒரு வரம். பணிவிழும் மலர்வனம் உன் பார்வை ஒரு வரம். இனிவரும் முனிவரும் தடுமாறும் கனிமரம். பணிவிழும் மலர்வனம் உன் பார்வை ஒரு வரம். பணிவிழும் மலர்வனம் உன் பார்வை ஒரு வரம். இனிவரும் முனிவரும் தடுமாறும் கனிமரம். இனிவரும் முனிவரும் தடுமாறும் கனிமரம். பணிவிழும் மலர்வனம் உன் பார்வை ஒரு வரம். சேலை மூடும் இளஞ்சோலை மாலை சூடும் மலர் மாலை. சேலை மூடும் இளஞ்சோலை மாலை சூடும் மலர் மாலை. 20 நிலவுகள் நகமெங்கும் ஒளிவிடும். இளமையின் கனவுகள் விழியோரம் துளிர்விடும். கைகள் இடைதரும் நெறிகையில் இடைவெளி குறைகள் எரியும் விளக்கு எரித்து கண்கள் மூடும். பணிவிடும் மலர்வனம் உன் பார்வை ஒரு வரம். பணிவிடும் மலர்வனம் உன் பார்வை ஒரு வரம். இனிவரும் முனிவரும் தடுமாறும் கனிமரம். இனிவரும் முனிவரும் தடுமாறும் கனிமரம். காமன் கோயில் சிறைவாசம். காலை எழுந்தால் பரிகாசம். காமன் கோயில் சிறைவாசம். காலை எழுந்தால் பரிகாசம். தழுவிடும் பொழுதிலே இளமாறும் இதயமே. வியர்வையின் மழையிலே வைராகம் பருவமே. ஆடும் இலைகளில் வழிகிற நில ஒளி இருபிழி மழையில் நனைந்து மகிழும் வானம். பாடி பணிவிடும் மலர்வனம் உன் பார்வை ஒரு வரம். பணிவிடும் மலர்வனம் உன் பார்வை ஒரு வரம். இனிவரும் முனிவரும் தடுமாறும் கனிமரம். இனிவரும் முனிவரும் தடுமாறும் கனிமரம். பணிவிழும் மலர்வனம் பணிவிழும் மலர்வனம் பணிவிழும் மலர்வனம். தேங்க்யூ.
பாடலாம் சார். அதுக்குதான் தனியா பாடிட்டு போ, சீக்கிரம் ஒளிமயமான எதிர்காலம் என் உள்ளத்தில் தெரிகிறது. இந்த உலகம் பாடும் பாடலோசை காதில் விழுகிறது. ஒளிமயமான எதிர்காலம் என் உள்ளத்தில் தெரிகிறது. நால்வகை மதமும் 40 கோடி மாந்தரும் வருகின்றார். அந்த நாயகன் தானும் வானிலிருந்தே பூமழை பொழிகின்றார். நால்வகை மதமும் 40 கோடி மாந்தரும் வருகின்றார். அந்த நாயகன் தானும் வானிலிருந்தே பூமழை பொழிகின்றார். மாலை சூடி எங்கள் செல்வி ஊர்வலம் வருகின்றார். வாழ்க வாழ்க கலைமகள் வாழ்க என்றவர் பாடுகின்றார். ஒளிமயமான எதிர்காலம் என் உள்ளத்தில் தெரிகிறது. குங்கும சிலையே குடும்பத்து விளக்கே குலமகளே வருக. எங்கள் கோவிலில் வாழும் காவல் தெய்வம் கண்ணகியே வருக. குங்கும சிலையே குடும்பத்து விளக்கே குலமகளே வருக. எங்கள் கோவிலில் வாழும் காவல் தெய்வம் கண்ணகியே வருக. மங்கள செல்வி அங்கய கண்ணி திருமகளே வருக. வாழும் நாடும் வளரும் வீடும் மனம் பெறவே வருக. ஒளிமயமான எதிர்காலம் அலுமினி அசோசியேஷனுக்கு தெரிகிறது. இந்த உலகம் பாடும் பாடலோசை காதில் விழுகிறது. ஒளிமயமான எதிர்காலம் அலுமினி அசோசியேஷனுக்கு தெரிகிறது. Thank you all. Thank you, sir. Thank you.
teacher.